had a audit over there. I don't think they had more than 3 years back. Yeah. Okay. Sure. Bye bye. Thank you. Well, hello there. Hi. My name is Jason. I'm the audiologist. How are you? Good. Hello. Hi, how are you? Good to meet you. Nice to meet you. Why don't we go on back and start? And I'll tell you what we're going to do. All right? Así empezar y va a explicar lo que van a hacer. Ella, You have a seat right here. mami, sentarse. Okay, so tell me, what brings you to see us today? ¿Puedes explicarme por qué están aquí hoy día? Bueno, el día de hoy estamos aquí porque venimos a una evaluación o un chequeo de Luis. Y pues más que nada ver cómo va con sus avances, ¿verdad? De la habla. So we're here to sort of a checkup, an evaluation to see how he's advancing with his language, but with his hearing. Okay. So, he recently failed a hearing screening, and that's what we're bringing him in for, to check out his full hearing acuity. Entonces recién perdió o no pasó una evaluación, una prueba de evaluación de audición, ¿no? Entonces, en realidad estamos aquí para chequear cómo está oyendo y más o menos a saber cómo oye, ¿no? Okay. Sí. Okay. So you had completed all of his medical information and some questions we had before about past medical history, this hearing status. So what we're going to do now is we'll begin the testing. Usted ha completado, llenó los formularios sobre la historia de médico y su historia de caso. Entonces tenemos toda la información. Entonces vamos a empezar hoy día en realidad la evaluación de cómo él está escuchando, oyendo, ¿no? Sí. Okay. Right. So we'll start by, we'll take him out here and take a look in his ears. We'll check that out, and then we'll begin the hearing test, okay? Vamos a empezar con un chequeo del oído, un poquito de una vista física, visual, y después vamos a empezar la evaluación de audición, ¿ok? Sí. All right. Well, come on with me. Let's go get started. All right. So first, we're going to take a look in your ears, okay? Primero vamos a hacer una chequeo, una vista de su oído, ¿ok? Okay. Looks good. Bien, parece bien. Very good. Looks good. Okay. Perfecto. All clear. So now we're going to check out your eardrum. So you'll feel a little bit of pressure change. It's just like riding up in an elevator. He'll feel your ears, okay? Vamos a hacer un chequeo de la presión del oído en el canal. A ver, siente un poquito cómo está subiendo, y tal vez un poquito de presión. So you just sit right there. There's nothing you need to do. This will just take a moment. Siéntete, no tienes que hacer nada. Se toma un poquito tiempo, ¿ok? Looks good there. Parece bien. Looks good there. All right, we are all done with that. Ya terminamos, todo bien. So now we're going to go do the hearing test, okay? So come on with Ahora me. vamos a hacer la evaluación de I'm audición. going to go right in here. Watch your step. Vamos, cuídate.
right here. Sentarte. All right. We're gonna put the headphones on, okay? Whenever you hear the sounds, it'll sound like beep, 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 beep. You raise your hand for me, okay? Perfect. And we'll do it in the right ear first, and then we'll do the left ear. So no matter how quiet the sounds get, listen really hard. Raise your hand whenever you hear the beeps, okay? All right. Vamos a poner los audífonos y vas a escuchar unos sonidos y cuando escuches los sonidos tienes que alzar su mano para indicar que ya escuchaste. Y los sonidos van a aparecer, pip, pip, pip. All right, very good. We are all done with that, okay? Let's go on outside and talk about the results. Excelente, ya terminamos y vamos a revisar los resultados. Okay. All right. So, this is where we record the results. This is the audiogram. Ese es donde presentar los resultados y es un audiograma y un poquito una visual de los resultados. On the graph, down this side is intensity or volume. So the further down we go, the louder the sounds get, the louder we have to make it in order to hear sounds. En este lado es más el volumen, ¿no? Entonces mientras los números están siendo más abajo, es más volumen, más fuerza del sonido. Across the top, this way is frequency or pitches. So very low pitch sounds, beep, beep, beep. And then up to high pitch sounds, okay, like little birds tweeting across the top. So lower frequency to higher frequency. Entonces aquí los números son los sonidos bajos, como le explicó Popo, hasta los altos, como pi, 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 como los pajaritos, ¿no? Sí, Entonces un poquito bajo hasta alto. So the little pictures on here are just representative of where the certain sounds lie, okay? So like dog barking is about this loud, about 60 decibels, and it's a very low pitch, whereas a bird tweeting is up here. It's very quiet, but it's also very high pitched.
Entonces las fotos están demostrando los sonidos y donde se cae en como los representantes de los sonidos, ¿no? Como un perrito es más o menos bajo y un poco fuerte de volumen, ¿no? Pero un pajarito el tono es más alto y un poquito más suave, ¿ok? Es un poco representación de los sonidos del ambiente. So these X's and O's that we have here are the responses that he gave for the right ear, the red circles, red and round right ear, and the X's for the left ear, blue X, where he responded for the left ear. Entonces los O's, como los ceros, son los como él respondió al oído derecha, y la X es para la izquierda, ¿no? Entonces son los resultados de cada oído separado. Okay. You can see the little letters. The letters are also for like letter sounds, the and for the M and N down here, and then over here we see the F sound, S-A, P, H. So those are also represented on the graph. Entonces también está demostrando dónde se caen los sonidos de cómo habla. Y por ejemplo, como él explicó, el M, N es un poco más bajo, ¿no? Y arriba, más alta y menos fuerza, tenemos el F o el S es como así, ¿no? And as you can see, all the letters are kind of right around this little banana-shaped area. That's known as the speech banana. So that basically represents human speech and where the majority of all our words and sounds fall. So this is an area we really want him to be able to hear well in. Entonces puedes ver la figura que tenemos, más o menos un banana, un guineo como uno usa, y es más o menos donde se cae la habla. Entonces es una marca donde queremos que indica donde se caen los sonidos de habla. Okay? Pero la referencia es el banana de habla, okay? O guineo de habla, o plátano de habla, ¿no? So his responses in the right and left ear were pretty much together, which is good. We want to see those responses together. However, there is a hearing loss present, okay? Everything below 20, that is about the limit of normal for human hearing. Anything below that, or basically we've had to make it louder than that for him to hear, is indicative of a hearing loss. Entonces él respondió más o menos al oído derecho, a la izquierda, más o menos igual, ¿no? Pero en audición, el más o menos normal es el 20 de fuerza, ¿no? En como él respondió un poquito más afuera de 20 y demuestra una pérdida de audición, ¿ok? So basically what that means is everything below these responses that he made, he can hear. So he can hear some of these speech sounds, and in this area, everything that is louder, okay, but everything above that, he cannot. The Z sound, the P, the H, the G. So there's a significant portion of the speech spectrum of the sounds that we make when we talk that he doesn't have access to because there's a lot of damage to his ears. Okay, entonces lo que vemos aquí es los resultados de él. Todo que se cae abajo, él tiene acceso, él puede escuchar. Pero de sus resultados para arriba, él no tiene acceso, no puede oír, no puede escuchar, ¿no? Claro. Entonces, indica que hay sonidos que él no tiene acceso, ¿no? Entonces, todo que está para arriba no tiene, pero para abajo, tal vez usted nota cuando timbra el teléfono, él responde, claro. Pero cuando uno está hablando, tal vez de lejos, él no escucha o no entiende lo que están hablando, ¿ok? So that's why loud sounds will get his attention, or he can tell somebody's talking at a fairly normal or loud level but can't understand them because over half of the
speech sounds, letter sounds, he can't hear. He doesn't have access to hear clearly. So, yeah, you can get his attention or he may respond, but he can't understand because he doesn't have access to hear those detailed sounds. Entonces, a veces usted nota que sí responde, ¿no? Responde si llama, pero en realidad él no entiende lo que está hablando. Y parece que tal vez él escucha bien, pero lo que la pérdida de audición que tiene, no tiene acceso a sonidos específicos, ¿ok? Sí, porque de hecho a veces yo le hablo así a lo lejos. Luis, ven, tráeme esto. Ajá. Mande, o sea, como que me escucha, pero no lo entiende muy claro. Okay, so there's sometimes I call his name and he's like, what, and so I know he hears me, but then he doesn't understand what I'm saying. So yes, that happens at home. Exactly. So do you have any questions about any of the testing that we did here or any of the results? ¿Usted tenía alguna pregunta sobre los resultados que hemos explicado o lo que hemos hecho aquí hoy día? Pues me parece todo bien. Por ejemplo, esos sonidos de más arriba, ¿él podría llegar a escucharlos? ¿O ya que esté quizás más grande? ¿O...? Yeah, I understand all this, but will he be able to hear those sounds that are above his results? And is it going to be when he's older or what? Unfortunately, with hearing loss, it won't get any better, meaning the unaided, without having any kind of assistive devices. At this point, it's not going to get better, so no. Not without some kind of assistive technology, whether it's a hearing aid or whether it's some kind of maybe an FM system. But what we can do is, since we know there is a loss there, is you want to protect the hearing as much as you can. No loud noises, and we'll definitely be talking about some assisted technologies, hearing aids or other things like that can help him maintain access to speech sounds for education and development. Entonces, como está su pérdida de audición, en realidad normalmente la pérdida no va como mejorar, ¿no? Entonces, como está ahorita, necesitamos hablar y hacer otra cita sobre una opción de amplificación o un sistema de FM, una manera para ayudarle a tener más acceso de sonidos, ¿no? Todavía, ahorita tiene pérdida de audición, pero también necesitamos seguir protegiendo sus oídos para que no hay más daño, ¿no? De su oído. Pero en realidad vamos a hablar sobre otra cita de qué tipo de tecnología podemos ofrecer que es mejor para él. Okay? And we can diagnose the hearing loss. We're going to schedule another consult appointment for you to come back in, and we can talk about options as far as hearing aids, what kind of educational setting, what kind of school setting he's in, so that we can get him on a good path to continue his speech, language, and educational development. Entonces ahorita cuando salimos hacemos una otra cita, una consultación sobre, como ahorita sabemos sus resultados y la pérdida de audición que tiene. En el otro cita vamos a hablar sobre las opciones, tal vez recomendaciones de amplificaciones del oído. Y también hablar sobre el estado de estudios, donde está en la escuela y lo que él necesita para que él tiene acceso de habla. Okay? Okay. So why don't we go ahead and make that appointment? Okay, we'll go back up front where we checked in. You'll get a copy of this and a report, and we'll see if we can get you in as soon as possible to talk about those options. Entonces vamos a salir y hacer la próxima cita con ustedes para hacer la cita sobre las opciones y queremos que regresen lo más pronto posible, ¿no? Y vamos a sacar una copia para que usted tiene los resultados y puedes compartir con la escuela o con su pediatra o cualquier otra persona. Okay? All right. Thank you. You're very welcome. You ready? ¿Están listos? All right.
Let's go on back out front. Vamos a salir afuera. And then this is about the company. Judy here will set the appointment for you. So what we're gonna end and up then we'll doing, see we're you gonna guys give you a soon, call back. alright? We're kind of in the middle of Thank you. Va a ser la semester cita y just nos ended. vemos en la For us, próxima cita. and we're Ok, coordinating gracias. when